are you? Hi. Nice Hello. to meet you. Hi. Hi. Nice to meet you. How's it going? Great. Yeah, all good. Yeah. And you'll have to speak very close to the microphone. Okay. Sure. You can hit the microphone actually, but Yeah, I Yeah. can, yeah. Hello. Hello. Comment ça se présente pour vous? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez un peu la pression? Vous êtes relax? How do you feel right before heading up on stage? Do you feel some kind of pressure or is it all cool? I think we try and play it cool, but there's definitely an amount of nerves there, for sure. I mean, especially coming back from not playing gigs for so long, I think it just felt a bit weird again to be doing that, you know what I mean, from just having like 2 years of sitting on my arse. But there's definitely a level of nerves, but Yeah. We definitely forgot how to be a band for a bit. Like we've only done we had one tour last year and now this is like really us getting back into it. And I'm just starting to remember like how it works and what to say and what to do. A lot of the time I've just been like dumbstruck on stage. So I think we're getting back into the swing of it, but we're just saying we're really fucking excited for this. Like, Yeah. this especially this looks huge and everyone seems to be on top form. So yeah, it's going to be cool. Donc effectivement, on essaye d'avoir l'air cool, hein, mais au fond, on sent quand même une grosse pression parce que c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on avait oublié ce que c'était de monter sur scène et d'être un groupe. Donc là, après 2 ans passés assis sur nos fesses sur le canapé, on est de retour ici. Et puis c'est vrai que là, particulièrement le Hellfest, c'est très impressionnant. Et puis on est ravis d'être ici et on a joué seulement quelque chose jusqu'à présent depuis la reprise. Donc oui, on commence à retrouver un peu nos mécanismes et nos petites habitudes, mais ça fait beaucoup de bien. est-ce que c'est votre première fois au Hellfest? Et si vous en avez fait avant, est-ce que vous avez des souvenirs mémorables, des anecdotes par rapport à ça, justement? So is it your first time here at Hellfest? And if not, do you have some special memories of playing here at the festival? This is our second time. We played in 2016 as well. Quite memorable because I'd pretty much completely lost my voice. I think it was like the end of the first run of festivals for us. And so I just remember being on oxygen just before and we were like, we really didn't want to pull out, but like my voice had pretty much completely gone. So I couldn't sing, but I could kind of like force screams out. So we kind of just changed our setup and tried to do just all our heavy tunes where there wasn't much singing and screaming, more screaming. And so it was like, oh God, how's this going to go? But it was actually really amazing. And the ironic thing was like, people was like, oh, he can scream again. His voice sounds good. I was like, nah, my voice is just fucked. So, but we remember it was just like, I remember as soon as we got here, the giant metal ball spitting out fire and shit. So I just remember looking out and it looked like Mad Max or something. So yeah, we were excited to come back because we remember it being such a mental show, and it's going to be nice to come back and actually be able to do the actual performance without any problems. So yeah, definitely be cool. Donc en fait, c'est notre 2e fois ici au Hellfest. La première fois, c'était en 2016 et c'était effectivement un concert qui était très mémorable parce que j'avais perdu ma voix. Et en fait, on a dû changer toute la setlist du concert parce que on se disait, je peux pas chanter, donc je serais obligée de me forcer un peu à crier. Donc les chansons sur lesquelles je criais beaucoup, ça a fonctionné. Donc on a changé le set à ce niveau-là. Et oui, et puis du coup, c'était très fun. Et je me souviens notamment des gens après coup qui disaient c'est cool, il s'est toujours screamé en fait, donc ça va. Et lui, il était là genre non les gars, je sais pas du tout screamer, j'ai juste perdu ma voix en fait, ça va pas du tout. Et puis oui, il a dit avant le concert, j'étais sous oxygène, donc c'était pas forcément très cool. Et oui, mais par contre, c'était un show de malade mental où je me souviens qu'on avait vu la boule qui crachait du feu et puis cette ambiance Mad Max et puis le public qui était incroyable. Donc, on est très, très content d'être de retour ici au Hellfest. Et pendant ces 2 années, du coup, à part être assis sur vos fesses, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez vécu? Comment vous avez géré cette interruption forcée? So during these 2 years, apart from sitting on your butts, as you said, how did you deal with this break that you couldn't control or what?
I don't really know. You just anything. You know what I mean? To just fill your days up. I mean, exercise, getting out when you can, when you were allowed. I mean, I don't know. It was just one of them weird things where you just literally didn't have a clue what you were going to do from the next day. You know what I mean? Like, oh, what am I going to do tomorrow? Don't know. So it got a little easier as restrictions eased a little bit, and you know what I mean. You could go out more than once or whatever it were. But I think I just filled my time just literally just like exercising, and then that's about it. Yeah. There's not much you could do, so it's just like you just had to deal with it, and that was it. Yeah, I think I think everyone struggled. I think it was kind of a universal feeling of like, I think we were all very attached to our jobs and our work and all that stuff. And I think it's a massive identity for us. And I think that was the first time we all kind of had a chance to go, oh, who am I without my job, without the things I do on a daily basis without thinking it. So I think it was like, for a lot of people, it was a struggle. And I think mental health wise and stuff, it was tough times. But I think it was also a good moment for us to like figure out what's important to us apart from those things that we have to do. But yeah, like same really. It was like trying to work out, trying to spend time with your family if you could, and do those things that maybe we don't get a chance to do as much because of our jobs and stuff. So yeah, I'm glad it's over. Donc oui, on n'avait pas vraiment le choix au final du programme, donc on vivait un peu au jour le jour. Donc ça se décidait vraiment sur la minute, quoi. On profitait de l'instant présent, on a fait beaucoup d'exercices, pas mal de sport là et tout ça. Et puis oui, après on sortait quand on avait le droit de sortir, bien évidemment. Et oui, et puis sinon c'était une période qui était très compliquée sur de nombreux points où il y a eu beaucoup de remises en question de notre côté aussi. Parce qu'on se demandait qui on était vraiment sans nos boulots, en fait. Qui est-ce qu'on était vraiment loin de la scène, loin des projecteurs, en quelque sorte. Et oui, donc c'était une période qui était très difficile au niveau de la santé mentale également. Mais d'un autre côté, ça nous a permis de faire les choses qu'on n'a pas le temps de faire justement à cause de nos jobs en règle générale, c'est-à-dire passer du temps avec nos familles, avec les gens qu'on aime et qu'on ne voit pas si souvent que ça. Mais là, on est très content que ça soit fini. Il y a eu une question dans le chat, c'est une question que j'allais vous poser. Vous avez le projet Post-Human, qui me semble c'est une quadrilogie. Où est-ce que ça en est? So regarding your project Post-Human, it's a project in 4 parts. How is it going right now? What's the plan? Like, what are you planning next? We're writing at the moment. We've got a new single coming out in July, which will be off the second record. It's been difficult, like, just to find time, especially now that we're back on the road. But it feels like we're getting there a bit. So I think people can expect a lot of new music fairly soon. But it's all very loose in our heads. Like, you know, at first we were like, oh, we're going to want to do 4 records in 1 year. And then realize that's never going to happen. So we have different ideas of like, maybe we'd like to release a song off the 3rd or the 4th record soon to show people the styles that we're thinking about and stuff. But it'll just be what it is. So it could take 2 years. It could come out, you know, could be 5 years, who knows? But hopefully it'll be sooner rather than later. But yeah, we're just, we're just trying to find time now. We've been doing stuff in the hotel rooms and writing and stuff like that. So yeah, it's gonna be cool. Donc on est en ce moment en train d'écrire et on va sortir un nouveau morceau du coup qui sera présent sur la partie 2 de cette quadrilogie Post-Human qui paraîtra donc le 6 juillet. Et puis oui, de base on voulait vraiment sortir les 4 opus en une année et puis on s'est très vite rendu compte que ce serait impossible. Donc là on préfère prendre le temps et puis on se dit pourquoi pas montrer aux gens un extrait du 3e et un extrait du 4e disque qui vont sortir, histoire de leur montrer un peu l'évolution qui est prévue sur ces 4 opus. Et oui, mais là, en ce moment, on est pas mal en train d'écrire. On n'a pas énormément de temps, finalement, avec les tournées qui reprennent. Mais bon, ça arrive. Après, on aimerait bien que ça arrive le plus tôt sera le mieux, bien évidemment. Mais ce sera peut-être de 2 ans, ce sera peut-être de 5 ans qu'on verra la fin de ce cycle-là. Donc, affaire à suivre. Il y a une question qui travaille beaucoup le chat.
Sur ton t-shirt, c'est écrit en français et ils ont cru reconnaître des paroles de Mylène Farmer. So the chat has a question about your T-shirt because there are some words in French apparently, Okay. and they think it's like from a song of Mylène Farmer. Is it true or you don't know it? I have no idea. Donc aucune idée le I'm chat, just wearing désolé. it. C'est vrai qu'on voit écrit Désenchanté, mais je Oui. sais pas si. Oui, oui. Oh yeah, it's Désenchanté, Disenchanted is a famous song by Mylène Farmer, a French singer. Oh, cool. I'll check it out. J'ai vu aussi une question qui revient assez souvent autour de Nova Twins, normalement. La question autour de ça. Alors d'abord, il y a comment est née cette histoire avec Nova Twins et est-ce que c'est important pour vous de promouvoir plus de diversité dans la musique? So a lot of people are asking about your featuring with Nova Twins, and how did you find the idea to work with them, and how do you want to promote diversity in music? They were a band that I kind of just discovered actually in lockdown, and their first record I just listened to a lot in lockdown. And one day I didn't even know what they looked like for ages, or where they were from or anything. And I just went on their Instagram one day and I'm like, oh shit, they're from England. And I saw they were following my personal account, so I was like, oh fuck, maybe they like our band. So I messaged them, and we were writing post-human survival horror at the time, and I was like, I've got this song that I just like, I'm gonna just take my shot. And I was like, I've got this song that I think you guys would be sick for. They came back, oh we love your band, we'd love to do it, and yeah, that was simple as that. If I'm honest, I didn't really think about the diversity aspect, even though it's obviously really important. But I just like them as artists, and you know what I mean. And I think even the whole record in itself, there's a lot of female artists on there and stuff, and that's just naturally what I'm drawn to, and also what felt like the album felt like it needed more female energy, and it was just as simple as that, really. Do you know what I mean? But I think it's obviously I think we all have to strive to make sure that we're doing our bit, and when we're looking at shows and festivals or whatever, that we're including, and we're giving those people a leg up that might look back in the past, and you really do see in a lot of festivals, and a lot of times that certain people have been pushed down, and certain people have been pulled up and stuff. So I think it's definitely an important thing to think about as well. But in all honesty, these artists just get by how good their work is. Do you know what I mean? Donc en fait, moi, Nova Twins, c'est des artistes que j'ai découverts pendant le confinement. Donc j'ai énormément écouté leur premier album et je l'écoutais en boucle. Et je ne savais pas, pour être tout à fait honnête, je ne savais pas à quoi ils ressemblaient, quoi. Donc je ne savais pas qui elles étaient. Et un jour, je suis allée sur leur compte Instagram et puis j'ai vu que non seulement elles venaient d'Angleterre, mais en plus elles suivaient mon compte perso. Donc je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, je vais tenter ma chance, quoi. Je pense qu'elles les iraient bien sur telle chanson qu'on avait prévue dans le premier cycle de Posthuman. Donc je vais leur demander. Et puis voilà, ça s'est fait ainsi. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas pensé à l'aspect diversité au tout début. Après, c'est vrai que ça se sent. Posthuman, c'est un projet qui a besoin de voix féminines. Et puis pour nous, c'est effectivement important de leur laisser leur place. Et c'est important parce qu'on voit aussi énormément d'artistes féminines actuellement. Enfin, on en voit de plus en plus, quoi, dans les concerts, dans les groupes, dans les festivals. Et c'est vrai qu'il faut promouvoir la place des femmes dans tout ça. Et puis moi, je trouve que dans Posthuman, les femmes ont vraiment, vraiment leur place dans le projet. Donc, je trouvais ça très important de les intégrer. On va devoir malheureusement vous laisser. Est-ce que vous avez tout le chat qui vous envoie énormément d'amour. Est-ce que vous auriez un mot pour les fans français qui attendent avec impatience les nouveaux opus de Posthuman? So it's already time for you to go. But before that, do you have some final words that you would like to tell to our chat here and to all of your fans here in France? Thanks for being our fans, I guess. Merci d'être nos fans. No, yeah, cheers for being patient with all. We know, with the record and stuff like that, but these things take time or whatever. But yeah, it's always nice to be here. It's nice to be on tour. It's nice to be back doing our thing, and we can't actually wait for the show. And
it's going to be a bit of a mad one. But yeah, cheers. We appreciate And we love you. everything. Yeah, thank you. Merci. Donc merci d'être tous là, merci d'être patient avec nous, même si on met des fois un peu de temps à sortir de la nouvelle musique. Mais on a archi hâte d'être sur scène ce soir, donc ça va être un show mémorable. Donc merci à tous et puis on vous aime. Thank you so Thank much. you very much. Thank you. Yes, Merci. thank you. Have a great show. Can't wait to see your show tonight. Thank you. Appreciate it. Should be a good one. Yeah. Hopefully. Take care. Nice Thank one, you. guys. Nice to meet you. Cheers, Yeah, Thanks, nice. bye. Appreciate it. Ah là là, chat, on vous a vu plein